Mark, this morning even children came to see your darshan. Very good. They are very enthusiastic about Krishna consciousness. Yes, I am also happy to see everyone. Я очень счастлив видеть всех сегодня утром. Especially children is very dear to me. В особенности дети, которые пришли. I am thinking it is our next generation. Когда я смотрю на наших детей, я думаю о том, что это следующее поколение. With full inspiration in Krishna consciousness. Дети с большим энтузиазмом практикуют сознание Кришны. World will see that. И в будущем мир увидит их. Kali Yuga. This is quarrel age. Хотя мы живем в эпоху Кали, когда все ссорятся между собой. Everything is disturbed in this world, but side, by the grace of Lord Krishna and Mahaprabhu, they Ссорами и войнами, тем не менее, с другой стороны, по милости Махапрабху и Кришны, мы видим, что приходит новое время, и наши дети, они принимают сознание Кришны. You are all dear devotee to Krishna, living own habit, join in Krishna consciousness. It is so glorious matter. Вы все очень удачливые, преданные Кришны, потому что, хотя все вы живете своей жизнью, тем не менее, по своей удаче вы присоединились к сознанию Кришны. If you have any question, you can do. Пожалуйста, если какие-то вопросы есть у кого-то. This preaching hall devotee Vijay Raman given much energy and make it for preaching Krishna consciousness. And you are all seated here. I come from India to see that. I want to see what kind of preaching hall. And I am very happy. But now, some negotiation necessary. Any question you have, you can do. I shall be happy with that. Я очень счастлив, что Виджай Роман построил это здание, но суть этого здания это проповедническое место, поэтому, когда мы используем его по назначению, я очень счастлив, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы о сознании Кришны, я буду счастлив, если вы их зададите. Yes. Что значит быть твоим учеником? He's Oh, two stand there. yes, it's not one. From a devotee from south of Russia, very Huh? nice. Ishwar Krishna. Ah, He's a very nice devotee. Asking, what does it mean to become your disciple? ah. What does it mean to become your disciple? To be your shishya, what is the meaning of being shishya? Following the conception and principle of the Guru. Быть учеником значит это следовать концепции и принципам, которым следует учитель. And be surrendered to Krishna through Guru. И также предаться Кришне через гуру, посредством служения гуру. That is the meanings of disciple. Это главное качество ученика.
Yes. Следующий. В Гите есть, значит, по-моему, 4 глава, 37 стих. Там вот сказано, что разгоревшийся огонь сжигает, превращает дрова в пепел, как и огонь знания, также превращает в пепел все действия. Вот как это лучше понять? At Bhagavad-Gita, the 4th chapter, sloka 37, it says that by gyan, knowledge, all the reactions of action is to be burned. Like the gyan is destroying the reactions. I'm not sure if he's properly called the sloka, but what does it mean? What is the meaning of the sloka of Bhagavad-Gita? Jnana-agni sarva-karmani bhasvasat kurude Arjuna. This is? Он говорит, вы имели в виду, как бы, что огнем знания уничтожаются все последствия греховной деятельности, да? Jnana-agni means the knowledge, proper knowledge. All the material nonsense thing can remove. Шлока обозначает, что огнем знания могут быть уничтожены может быть уничтожено все невежество. That is, Krishna said, Jnana Agni Sarva Karmani, any kind of nonsense or sensible work for material world, everything can destroy and establish their Krishna consciousness and mood of service to Krishna. В целом, суть этого стиха состоит в том, что огонь знания, он способен уничтожить последствия материалистической греховной деятельности, и в противоположность этого подлинное знание должно привести человека к тому, чтобы в его сердце утвердилась Кришна-концепция. Okay. Yes, Prabhu. Может ли человек, не обладающий знанием, обрести бхакти, преданность? If someone is out of gyan, has no gyan, can he become bhakta, devotee? Yes. Да. Devotion coming through surrender and with association of the devotee. Преданность приходит в процессе предания и через общение с преданным Кришной. With association of the devotee, devotee is not necessary Ganges full knowledge. Хотя говорится, что Ганга полна знания, Ганга это река священных писаний, но нет необходимости знать все знания. Necessary to be surrendered to Lord Krishna wholeheartedly with love and affection. That's called devotion. Если человек с преданностью, любовью и преданием предается Господу, это обозначает преданность. Anyone can get this qualification. И это качество может привести каждый человек. And usually, when they're talking about Gyan in Bhagavad-Gita, many times referring to Atma Tattva Gyan, to knowledge of soul, which is included in Krishna consciousness. Gyan means Krishna consciousness. That is the real Gyan. And others part of that. Существует разная терминология в Бхагавад-Гите, разные последователи Бхагавад-Гиты понимают ее по-разному.
Некоторые говорят, употребляют слово гьяна относительно частичного знания о душе. Но Гурудев говорит, что абсолютное представление о гьяне, о знании связано с тем, что этот термин связан с целым сознанием Кришны. Actually, Krishna given that knowledge to the conditioned soul. Кришна дает знание о себе обусловленным душам. And different kind of jiva soul, different kind of quality, different kind of qualification. For everyone, it is harmonizing way can exist within heart. Существует огромное количество разных душ, разных типов сознания, но тем не менее все они могут прийти в гармонию абсолютно относительно центра. For that, it is told in Gita Mahatma, Gita Sugita Kartabhya, Kimannai Shastra Vistarai, Yaswayang Padmanabhasya Mukhapadmad Vinisita. What Krishna himself told, who is the Supreme Personality of Godhead, he told some advice to the conditioned soul. That is the sufficient for us. И Гита Махатме, она говорит о том, что хотя существует столько много разных советов о том, что что такое духовное, как его достичь, тем не менее, то, что сказал сам непосредственно Господь Кришна в Бхагавад-Гите, является абсолютным и высшим. И этого достаточно для живого существа, чтобы достичь совершенства. For everyone inside of this Srimad Bhagavad-Gita, spiritual food, every category of jiva soul. Поэтому Гита обладает совершенным знанием, и каждое живое существо, каждый может найти там подлинное духовное сокровище. Karmi, Jnani, Yogi and Bhakta. Кармы, гьяни, йоги и бхакты могут найти там. Even anarchists, they are also keeping Gita in their pocket for energy. Даже анархисты, те, читают Гиту и черпали оттуда наслаждение. It was miracle in India. Так сказать, такое даже в Индии. Freedom fighter, anarchist, they are also keeping Gita. Известные индийские революционеры, так сказать, борцы за освобождение, у них тоже Бхагавад-Гита являлась настольной книгой. When I joined in Srila Guru Maharaj's lotus feet, that time I heard 700 interpretation of Gita already published. But now more, no doubt. К тому времени, в 40-е годы, когда я присоединился к лотосным стопам Шрилы Гурудева, я слышал, что существует порядка 700 комментариев к Гите, которые изданы. Сейчас думаю, что издано гораздо больше. It's happened 60 years now running in Krishna consciousness movement. Лет столько много было явлено западному миру. But that different kind of interpretation for different kind of searcher, sincere searcher. Но разные комментарии к Гите, разные представления о Гите даны разным искателям истины. But everyone getting spiritual food from the Gita's advice. В Гите каждый может найти свою духовную пищу. Also material food, they are Gita from В Гите также есть материальная еда, так сказать, материалист может найти подтверждение своих действий. Niyatang kuru karmatang karmotchaya karmana sarira jatra pichate na prasiddheda karmana. If you not do
some job. You cannot maintain your food, your health, your family. В Гите говорится, что если ты не будешь совершать свои обязанности, свой труд, то ты не сможешь поддерживать свое материальное тело, свою семью, так сказать, свое существование. Like that advice inside of the Gita also. Такой совет также находится в Гите. This is very popular sloka in India. Everybody quotes this. Yes. Niyatam kuru karmattam karmajjaya iccha karmana sharira yatra vijate na prasiddhira karmana. Which way you will eat if you will not produce something? Часто в Индии люди употребляют это шлока и говорят, таким же образом ты можешь существовать, если ты не работаешь. So hot. Кто не работает, тот не ест. Marsh, it's a famous communist sloka, who doesn't work, doesn't eat. Yeah. It's also from Gita. And I have seen miracle to your brother, what name? Satyasundar. When first Satyasundar went to Navadvip and he not eating, I told, why you are not eating? He told, I am not doing any work, then I shall not eat. Когда Сатья-Сундар приехал в Навадвип, Yes. все не ешь. Он говорит, я не работаю, значит не ем. But I am not feeling any disturbance. Here is no job. Then I am not eating little something, water, like that. Then he have got some job and eating. But without job I shall not eat. После этого, кстати, пришлось пристроить служение. I learned from Satyasundar also that. Сейчас немножко ему даем пищу. Vijay said, but now little seva he's doing, little food he's getting. Hare Krishna. But he told it is our Russian style. We work, then we shall eat. Ну что, кто не работает, тот не ест это. This is actually famous sloka, it's a Mahavakya of Lenin. Because many people come to him and say, oh, there is no food. He said, who's not work, not food. Work, food. So the communists very prominently would say this. Это была боевая шлока, везде висела такая шлока. At Russia, everywhere they placed this, say Lenin sloka. In Russia, they placed many Lenin slokas all over the Russia before. Yes, yes. На этом строился коммунизм. Кто не работает, тот не ест. Actually, general knowledge with everyone something if he is not mad or crazy. Ну что, в целом, человек, обладающий здравым смыслом, он обладает пониманиями множества концепций. Then, But Maharaj, everybody have general knowledge, but as Gurudev said, proper adjustment. yes, People have no way how to adjust. yes, for that expert necessary, master necessary, teacher necessary. В целом Гурудев говорит, что у людей есть представление, общее представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, но у них нет понимания, как это все можно применить, как это все можно расставить для себя, где истина. Поэтому без духовного учителя невозможно совершенство. Actually, inside of the Bhagavad-Gita, there is food for very little jiva soul, tiny jiva soul, to so great servitor of the Lord Krishna. Что, соприкасаясь с Бхагавад-Гитой, мы можем увидеть, что в ней есть надежда и духовная пища для самых маленьких душ. И величайшие преданные также черпают вдохновение из Гиты. Everyone will get his proper nourishment. Каждый может обрести подлинное богатство.
Suvada from Siberia, she wants to ask a question. Yes, yes. Какова природа пратишки? Связана ли она с кармой? Как можно избавиться от пратишки? We heard that pratishta is the most dangerous thing for devotee. And what is the nature of pratishta? Well, if I shall do something good and valuable thing, that will give me some pratishtha, means fame. В целом, как бы считается, что если я делаю какое-то благое дело, то результат его будет в том, что я обрету славу. With that fame, if I shall not be inspired not, I shall not be affected. And what is my capacity, I must follow that for the service to Lord Krishna. But No. I not be affected by that fame. Но слава не должна мешать мне осознавать свое положение слуги и совершать свое служение.